హలో అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నాకు తెలుసు కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది యాంగ్షియస్ ఉన్నారు, స్కేర్డ్ ఉన్నారు, ఫ్యామిలీ కోసం వరీడ్ ఉన్నారు. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్లో కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కానీ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అంతే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పీరియడ్స్లో ఉన్న ఉమెన్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోకూడదు. ఇది తప్పు, ఎందుకంటే పీరియడ్స్లో ఉన్న ఉమెన్ క్యాన్ టేక్ దేర్ వ్యాక్సినేషన్. ఇలా చాలా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో నేనేమనుకున్నానంటే, నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ని తోటి మాట్లాడి ఏది నిజం, ఏది నిజం కాదు, ఏది అనవసరంగా స్ప్రెడ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్, దేనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవచ్చా, వ్యాక్సినేషన్ వల్ల బాడీలో ఉన్న ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇలాంటి విషయాలన్నింటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఇవాళ డాక్టర్ ఎస్ సౌజన్య ఎండి ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ చేశారు అండ్ 10 years నుంచి యుఎస్ఏలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఈ డాక్టర్ తోటి మనం మాట్లాడి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, కరోనా గురించి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. అదే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వేరే వాళ్ళతో మనం షేర్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. హలో అండి సౌజన్య గారు, ఎలా ఉన్నారు? I'm good, thank you. పూర్ణిమ, ఎలా ఉన్నావు? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే. మీకు చెప్పినట్టు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ గా మీరు వింటున్న క్వశ్చన్స్, వాటి గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, అసలు కోల్డ్, ఫ్లూ ఇలాంటి వైరసెస్ కరోనా వైరస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? కరోనా వైరస్, కోల్డ్, ఫ్లూ వైరస్ కొంచెం డిఫరెంట్ వైరసెస్ అన్నమాట. కరోనా వైరస్ ఇస్ అ సార్స్ వైరస్, ఫ్లూ వైరసెస్ ఆర్ రైనో వైరసెస్ అన్నమాట. యూజువల్ గా రైనో వైరసెస్ చాలా సింటమ్స్ ఉన్నా కూడాను తొందరగా హీల్ అయిపోతారు, దానికి లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ యూజువల్ గా ఉండవు. బట్ కరోనా వైరస్ తో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని చాలా ఎక్కువ యాక్షన్ తీసుకునేటట్టు చేస్తుంది. దానివల్ల మన బాడీలో చాలా రియాక్షన్ వచ్చేసి వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంటుంది అనమాట. దానివల్ల దాని రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద ఎఫెక్ట్స్ కూడా. ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోండి అని అందరూ అంటున్నారు, కానీ అసలు వ్యాక్సినేషన్ ఎంత సేఫ్? వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవడం వల్ల 100% ఇమ్యూన్ అవుతారా కరోనా వైరస్ కి? అలా ఏమి ఉండదు. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని అంటే, టు డిక్రీజ్ ద సిమ్టమ్స్ అనమాట. హాస్పిటలైజేషన్ తగ్గించడానికి, సిమ్టమ్స్ తక్కువ ఉండడానికి, ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా ఇంట్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటట్టు ఉండడానికి ఇస్తున్నారు అనమాట వ్యాక్సినేషన్. హౌ సేఫ్ అంటే, అట్లీస్ట్ ఇన్ యుఎస్ మనకైతే మాత్రం వీఆర్ డూయింగ్ 3 phases ఆఫ్ ట్రయల్స్. అండ్ దెన్ అందులో మనకి మంచి ఎఫికసీ ఉంది, తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నవే యాక్చువల్ గా రిలీజింగ్ అవుట్ టు ద పబ్లిక్ యాజ్ వెల్ నౌ. ఇప్పుడు తీసుకున్న వ్యాక్సినేషన్స్ వల్ల వ్యాక్సినేషన్స్ జనాల్ని ఇన్ఫర్టైల్ చేయగలుగుతుందా? సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా తెలుసుకోవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సో ఎనీ వ్యాక్సిన్ యూజువల్లీ టేక్స్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 3 to 5 years టు యాక్చువల్లీ సీ ఆల్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఎఫికసీస్. ఓకే, కానీ ఇది పాండమిక్, బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ మనము ప్రొటెక్షన్ జనాలకి తొందరగా ఇవ్వాలి. సో దట్ వాజ్ ద రీజన్ that FDA అన్ని తొందరగా అప్రూవ్ చేశాయి these vaccines when they found that some percentage of effect with less side effects చూసారు అని చెప్పేసి. సో వ్యాక్సినేషన్స్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారా, లేదు అంటున్నారా? అది చెప్పలేం. we cannot say that. it's a long term effect. సో అవంతా మనకు తెలియడానికి it will takes years. that is not something we can detect in like just 3 phase trials. ఇప్పుడు 1 year లో చేసినంత మాత్రాన we will not be able to detect that. అండ్ అప్పుడు అసలు ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ కాకుండా హోమ్ రెమెడీస్ లైక్ జింజర్ టీ, ఇంకొక చోట నేను చూసాను ముక్కులో నిమ్మకాయ డ్రాప్స్ వేసుకోవడం వల్ల కరోనా వైరస్ తగ్గిపోతుంది అని, ఇలాంటివి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నాయి. నిజంగానే నిమ్మకాయ ముక్కులో వేసుకోవడం వల్ల కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉంటుందా? సో నిమ్మకాయ డ్రాప్స్ ముక్కులో వేసుకున్నంత మాత్రాన దీన్ని ప్రివెంట్ చేసేస్తాము అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ దెన్ అసలు యాక్చువల్ గా నిమ్మ డ్రాప్స్ ముక్కులోనే వేసుకోకూడదు, బికాస్ ఇట్స్ అసిడిక్ అండ్ ఇట్ విల్ కాజ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ డ్రింకింగ్ అనేది యూజువల్ గా ఇఫ్ యూ డ్రింక్ లెమన్ జ్యూస్ ఆర్ టేక్ సమ్
household stuff which can increase immunity, that would be there. But how much effect it is having with the coronavirus, you cannot say that, because it does require a lot of trials, and which we are not doing actually. So అవన్నీ చెప్పడం. 2 doses ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవడం వల్ల హ్యూమన్ బాడీకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? So with Pfizer vaccine, there is around a 95% efficacy, at least to prevent severe effects of COVID. Okay. The same thing is true for Moderna virus. Moderna virus kuda 94.7% on the efficacy. If you see Covishield and Covaxin back in India, they have around a 70% efficacy that to prevent severe side effects of COVID or admissions from COVID. So that is what we are seeing now. So what ఇప్పుడు మనము vaccine తో చేస్తుంది ఏంటంటే, we are trying to prevent admissions so that the healthcare system will not get overwhelmed. సౌజన్య గారు, ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూసిన చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజెస్ లో, ఫేస్బుక్ మెసేజెస్ లో ప్లాస్మా డొనేట్ చేయండి అని చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. ఈ ప్లాస్మా డొనేషన్ నిజంగానే యూస్ఫుల్? ఒకళ్ళకి కరోనా వైరస్ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి, ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ తో ఇంపాక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ప్లాస్మా మార్చడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? So from my experience and also from what the CDC is guiding, ఒకప్పుడు ఏమైందంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకి సడన్ గా పాండమిక్ వచ్చింది, చాలా మంది got affected. They were trying to figure out what are the different ways actually we can help people, especially who are very sick and in ICU. So వాళ్ళకి they started giving this convalescent plasma, and then the initial trials lo they felt like probably it is helping. But over a long period of time, like for a year when they've done all of this, దాని వల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ లేదని చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు. సో యూజువల్ గా గివింగ్ కాన్వాలసెంట్ ప్లాస్మా ఇస్ నాట్ ఎ మిరాకిల్ థింగ్. Giving that doesn't mean that who is very severe and sick from COVID will be completely recovered అని. దట్ మేక్స్ సెన్స్, బికాస్ మనం చూస్తే కూడా కరోనా వైరస్ ఒకసారి వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది అనే గ్యారంటీ లేదు. అలా మళ్ళీ వస్తున్న వాళ్ళని కూడా మనం ఇండియాలో చాలా మందిని చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సిడిసి వాళ్ళు ముందు చిన్నపిల్లలకి ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండదు, వాళ్ళకి స్కూల్స్ అవన్నీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి రన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ 12 to 15 years ఓల్డ్ కి వ్యాక్సినేషన్స్ వేయించుకోండి అని చెప్తున్నారు. ముందు ఇంపాక్ట్ లేదని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ వ్యాక్సినేషన్ పిల్లలకు కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? So if you see మన population, around 30 to 35% population is children. Okay, so herd immunity రావడానికి you should have at least 80% of the population immunity ఉండాలి, like or they should have been vaccinated. అప్పుడే మనకి herd immunity వస్తుంది. It's not like kids are completely immune to it, but then actually if you see they have much more robust immunological system than compared to adults. Okay na? అందుకని ఫస్ట్ అలా చెప్పారు, కానీ actually kids also would require. So now 12 to 15 years కి ఇస్తున్నారు. We are hoping that by the end of this year or at least by starting of next year, ఒకసారి ట్రయల్స్ అన్ని అయిన తర్వాత the other age groups of the kids might also get them. ఇప్పుడు ఫైజర్ థర్డ్ షాట్, బూస్టర్ షాట్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇయర్ వేయించుకోవాలి అంటుంది. అది జస్ట్ ఫైజర్ వ్యాక్సినేషన్ ఒకటేనా? మోడర్నా, కోవిడ్ షీల్డ్, కోవాక్సిన్, స్పుట్నిక్ వీటన్నిటికి కూడా ఉంటుందా? For now only Pfizer చెప్పింది that you need a third shot అని చెప్పేసి, but CDC has not released any guidelines saying that you would need another shot as of now. But that is a possibility, because if you see చాలా mutations అవుతున్నాయి. So COVID virus actually is a RNA virus. RNAs are very unstable. So ఒక 3-4 ఒక 10 మంది దగ్గర నుంచి RS ఇట్లా జంప్ అయితే it will form some kind of a mutation. Okay, so that is the reason we ask people to isolate themselves when they are infected, because once, even though they are having mild symptoms, once it goes from one person to the other person, the chances of giving mutation to the virus is very high. We don't want that. ఇండియాలో కరోనాది సెకండ్ వేవ్ చాలా పెరగడానికి కారణం ఇదేనా? So I think there are a couple of possibilities. ఒకటి ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే మనం ఈ ఇయర్ కి ఫస్ట్ వేవ్ టు సెకండ్ వేవ్, ఫస్ట్ వేవ్ లో there was a lockdown, people stayed at home,
People were fearful of COVID. They didn't want to get anything. Okay. మనకి ఇండియాలో అందరికి భయం పోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ వేవ్ మన హిట్ అవ్వలేదు, ఎక్కువ మంది జనాలు ఈవెన్ దో దే గాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వి రికవర్డ్ అండ్ ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ వాజ్ నాట్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అట్ దట్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఎంతమంది ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యారు, అంతమందికి బెడ్లు ఉన్నాయి, మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. కేర్ తీసుకోవడానికి డాక్టర్స్, ఆన్సిలరీ స్టాఫ్ అందరూ ఉన్నారు. దానివల్ల ఒక భయం పోయి, like even who are infected, I've known like many people who are infected would just walk around because they think okay, it's fine, maybe with mask, maybe without mask, this is not right. So దాని వల్ల మ్యూటేషన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. ఓకే, అదొకటి పాసిబిలిటీ. ది అదర్ థింగ్ ఈస్ హోల్డింగ్ లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్. సో ఇది కోవిడ్ వచ్చినంత మాత్రాన పెళ్లిళ్ళు ఆగలేదు, ఫంక్షన్స్ ఆగలేదు, బర్త్డే పార్టీస్ ఆగలేదు, రైట్? బిగ్ గ్యాదరింగ్స్. సో అదొకటైంది. ఓకే, ఇంకోటి ఏమైందంటే వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ 30s and 40s. ఎందుకంటే దే ట్రై టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ 60 and above. సో దానివల్ల they could have developed some immunity, and even though if they got infection from the mutated virus, they are able to fight it off with mild symptoms. Okay, first of all, I think the younger group is like, okay, it's not affected me last time, anna deema okati, not taking vaccination okati, and then holding all these group gatherings are, I think, few of the things which could have caused all this outbreak in the second wave in India. కరోనా మైల్డ్ సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లోనే క్వారంటైన్ ఎలా ఉండాలి? హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే ఏం చేయాలి? హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే కంప్లీట్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ఫెక్టెడ్. అడ్వైజ్ వుడ్ బి ఏంటంటే వాళ్ళ రూమ్ లో వాళ్ళు ఉండాలి, వాళ్ళకు సెపరేట్ బాత్రూమ్ గా ఉండి దే కెన్ యూజ్ ఇట్. మిగతా జనాలందరూ వేరే దగ్గర ఉండి హూ ఆర్ నాట్ పాజిటివ్ ఉంటే ఏంటంటే బెటర్ అది. సో ద అదర్ పీపుల్ గివింగ్ ఫుడ్ అదంతా. యూజువల్ గా విత్ మైల్డ్ సింటమ్స్ కూడా సమ్ సింటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే హెడ్ ఏక్ ఉండొచ్చు, బాడీ ఏక్స్ ఉండొచ్చు, రన్నింగ్ నోస్ ఉండొచ్చు, కొంచెం కాఫ్ ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో మనం ఫైట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద ఐసోలేషన్ బట్ ఆల్సో గుడ్ ఫుడ్ ఇంటేక్. అంటే మనం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి కదా. ఓన్లీ వెన్ వి ఈట్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు ఫైట్ ద వైరస్. సో టేకింగ్ రెస్ట్, స్లీపింగ్ వెల్, ఈటింగ్ వెల్ అండ్ హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇస్ వాట్ నీడెడ్. సో ఇంట్లో పిల్లలకి అన్నాలు వండి ముద్దలు నోట్లో పెట్టి తర్వాత నేను పెళ్లి పడుకుంటాను అంటే అది ఐసోలేషన్ కాదు అంటారు. Isolation from other family members, you are putting them at risk. Going back to vaccination, how safe is it for pregnant women to take vaccination? So recent ga actual ga CDC చెప్పింది that pregnant women kuda vaccination ఇవ్వచ్చు అని, but they're not fully recommending saying that you can give off to everyone అని చెప్పేసి. It's up to the person's choice. If they want to take the vaccine, they can take it. Pregnant women ఏంటంటే they are usually more predisposed to severity of infection if at all they get an infection. సో మనం యాక్చువల్ గా చూస్తే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తగ్గుతుంది, వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న వేరియస్ హార్మోన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి ప్రొపోర్షన్స్. దానివల్ల వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హై ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రిస్క్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ, రైట్? నాట్ ఓన్లీ విత్ కోవిడ్ బట్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. So for now there is not set guidelines saying that everyone who is pregnant should be taking an aim ledu, but if you are really wanting to take a COVID vaccine, so you are welcome to take it. So even women who are at high risk or with existing preconditions can take vaccination even if they are pregnant. Yeah, they can take it. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్, నాకు కొంచెం మైల్డ్ సింటమ్స్ ఉన్నాయి అని నేను టెస్ట్ చేయించుకున్నాను, నా టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నేను తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అవన్నీ తీసుకోవడం ఆపేయచ్చా లేదా కంటిన్యూ చేయాలా? సో ఫాల్స్ పాజిటివ్ రావచ్చు, ఫాల్స్ నెగిటివ్ కూడా రావచ్చు టెస్ట్ లో. ఓకే, బట్ మనకి సిమ్టమ్స్, కోల్డ్ సిమ్టమ్స్, కాఫ్, రన్నింగ్ నోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే అవి ఫ్యూ డేస్, అట్లీస్ట్ 2 to 3 days తగ్గిపోయే వరకు స్టేయింగ్ హోమ్ ఇస్ బెటర్. Okay, I would advise isolation kuda, but if that is not possible, at least staying home, that is much more better rather than going out into the public. Thank you so much Saujanya garu, మీ టైం, మీ వాల్యుబుల్ టైం మాతో స్పెండ్ చేసి మాకు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. Thank you so much.
I'm glad that you're doing this to spread awareness. మనం జనాలకి అందరికి తెలియాలి వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది తెలియాలి. వన్ థింగ్ నేను అందరికీ అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే, మనకి సెకండ్ వేవ్ ఇండియాలో చాలా సివియర్ గా ఉంది ఇప్పుడు. సో ప్లీజ్ స్టే హోమ్, ప్లీజ్ డూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ అటెండ్ ఎనీ గ్యాదరింగ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ట్రై టు స్టే హెల్దీ అండ్ ఈట్ రైట్, స్లీప్ రైట్, ఈట్ రైట్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే మనము మంచి ఆలోచనలు కూడా ఉండాలి. ఓకే, డోంట్ బీ ఇన్ ద ఫియర్ దట్ సంథింగ్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు యూ. ఓకే, చక్కగా ఆలోచించి ఓకే విల్ స్టే స్ట్రాంగ్ అని అనుకొని బాగా ఉన్నవి తిని బయటకు వెళ్లకుండా ఉండి, ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాజిటివ్ వచ్చినా కూడాను మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి సిటీ స్కాన్స్ కి ఇవన్నీ రన్ చేయకుండా ఓకే స్టే హోమ్. ఒక పల్స్ ఆక్సిమీటర్ కొనుక్కోండి. సో యుల్ నో హౌ మచ్ ఆక్సిజనేషన్ నీకు ఉందని. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బిలో 92%, then you see if you can do online consultation with a doctor. Okay, antavaraku stay home. Okay, don't panic, eat healthy. Okay, So if you have the capability of staying home, please stay home. If you have the capability of working from home, please do it, so that people who are not privileged to do so can still go to work without too much fear of getting exposed to COVID. చూసారు కదా friends, I hope this video created some awareness and answered few of your questions that might make sense or may not make sense. I hope this video brings awareness and not fear. Thank you so much.